Dun, 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 dun. What no, man? Wrong time వచ్చింది. Hello. Hmm. పని చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ లైవ్ వస్తుంది లైవ్. సో ఇవాళ చాప్టర్ 5 చేయబోతున్నాం. చాప్టర్ 5 బట్ magnetism and matter. నాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయ్యి ఉంటుంది, సారీ నా వన్నే. ఫస్ట్ టాపిక్, magnetic phenomena, universal in nature, vast distant galaxies, tiny invisible atoms, humans and bees, all are permeated through and through with a host of magnetic fields from a variety of sources. The Earth's magnetism predates human evolution. The word magnet is derived from the name of an island called Magnesia, where magnetic ore deposits were found as early as 600 BC. Daya complained that their wooden shoes, which are nails, at times stayed. ఏదో కట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. బుక్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. The present chapter we take a look at the as it is announced. Some commonly known ideas of magnetism are the Earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately from geographic south to north. When a bar magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. The tip the tip which points to geographic north is called the North Pole. An attractive force and North Pole of one magnet. Okay. We cannot isolate the north and south pole of a magnet. If a bar magnet is broken into two halves, we get similar two similar bar magnets with somewhat weaker properties. Unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles are known as magnetic monopoles do not exist. It is possible to make magnets out of iron and its alloys. We begin a description of a bar magnet and its behavior in an external magnetic field. We describe gauge can be classified on their magnetic properties. We describe para, dia, and ferromagnetism. We conclude with a section on electromagnets and permanent magnets. దీంట్లో మనకి ఉపయోగొచ్చింది ఏదైనా ఉందా? జస్ట్ మనకి ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ వచ్చో అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంచాడనమాట. మనకు తెలిసినట్టే ఎర్త్ నార్త్ సైడ్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఇవన్నీ చెప్పాడు. జోగ్రఫిక్ నార్త్ అంటే నార్త్ పోల్, జోగ్రఫిక్లీ సౌత్ అంటే సౌత్ పోల్. దాని తర్వాత నార్త్ నార్త్ పక్కన ఉంటే రిపల్సివ్ ఫోర్స్, నార్త్ సౌత్ పక్కన ఉంటే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. దాని తర్వాత ఏంటి, నువ్వు ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తెచ్చావు విచ్ హ్యాస్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఇఫ్ యూ బ్రేక్ దెమ్ ఇన్ టు హాఫ్ దెల్ బి టూ బార్ మ్యాగ్నెట్స్. ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ నార్త్ సౌత్, దాని నార్త్ ఒకటి సౌత్ ఒకటి అవ్వదు. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ అండ్ దే డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. దాని తర్వాత we have
ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ టు మేక్ మ్యాగ్నెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ ఇట్స్ అలాయ్స్. ఇంత ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకు చెప్పాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు చెప్పింది 5.2 బార్ మ్యాగ్నెట్. One of the earliest childhood memories of the famous physicist Albert Einstein was that of a magnet gifted to him by a relative. Einstein was fascinated and played endlessly with it. He wondered how a magnet could affect objects such as nails or pins placed away from it and not in any way connected to it by a spring or a string. We began a study by examining iron fillings sprinkled on a sheet of glass placed over a short bar magnet. We began a study by examining iron fillings sprinkled on a sheet of glass placed over a short bar magnet. The arrangement of iron fillings is shown. Okay. The pattern of iron fillings suggests that the magnet has two poles similar to the positive and negative charge of an electric dipole. As mentioned in the introductory section, one pole is designated to north pole and the other to south pole. When suspended freely, these poles point approximately towards geographic north and south places. North and south places. Poles respectively magnet ఉంది అదొక గ్లాస్ మీద వేసాడు. డయాగ్రామ్స్ కూడా సరిగ్గా కనిపించవు ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనకు కావాల్సిందంతా ఏం లేదు. జస్ట్ డయాగ్రామ్ ఎలా అంటే అంత ఇంపార్టెంట్, ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. దీంట్లోనే we have another topic 2.1 which is the magnetic field lines. దీంట్లో ఏముందో చూద్దాం. The pattern of iron flings permits us to plot the magnetic field lines. This is shown both from bar magnet and the current carrying solenoid in figure 5.2. For comparison, refer to the chapter 1, figure 1.17d. Electric field lines of an electric dipole are also displayed in figure 5.2c. The magnetic field lines are visual and intuitive realization of magnetic field. Their properties are: magnetic field lines of a magnet form continuous closed loops. This is unlike the electric dipole where this field begin from positive charge and end on the negative charge or escape to infinity. I feel ఏంటి? Okay. Dipole. The tangent to the field line at a given point represents the direction of the net magnetic field at that point.
The larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger the magnitude of the magnetic field B. In figure 5.2, AB, B is larger around region 2 than region 1. Okay. The magnetic field lines do not intersect for if they did, the direction of the magnetic field would not be the unique at the point of intersection. One can plot the magnetic field lines in a variety of ways. One way is to place a small magnetic compass needle at various positions and note its orientation. This gives us an idea of the magnetic field direction at various points in the space. దీంట్లో కూడా ఏం లేదు కానీ వీళ్ళు రైట్ ప్రాపర్టీస్ మనకు గుర్తుండడానికి and the diagrams ఎందుకంటే మన డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ బార్ మ్యాగ్నెట్కి ఎలా ఉంటుంది సోలనాయిడ్కి తేడా ఏంటి ఇది కూడా అలానే ఉంది ఇది కూడా అలానే ఉంది తేడా ఏమొస్తుంది ఇంకా అలానే ఉంది కదా ఓకే ప్రాపర్టీస్కి వద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ magnetic field lines. Let us write MF for continuous loops. ఇది ఓకే కానీ మీరు రాసింది చూడు దిస్ అన్లైక్ ఎలక్ట్రిక్ టేబుల్ దిస్ ఇస్ unlike electric dipole electric field lines which is starts which moves from positive to negative or start or end from infinity. ఇది మన ఫస్ట్ పాయింట్ బాగుంది tangent to the field line at a point given point represent direction okay ah that disturb చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ represents the net magnetic field the larger the number of lines crossing larger the magnetic field at that last ending to MFL do not
Energy feels the MFL, the manifest. If they did, they be at that point would not have a unique direction like in 5.2.1 లో ఇంత. నెక్స్ట్ 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 ఫోర్ టాపిక్స్ ఉంది. దాని తర్వాత వి గో టు 5.3. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ 5.2.2, 5.2.2. అరే డయాగ్రామ్స్, అరే ఆగండి ఫ్రెండ్స్, సారీ, డయాగ్రామ్స్ మర్చిపోయా. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్స్. ఇది బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నార్త్, దిస్ ఇస్ సౌత్ నార్త్ వెళ్తుందా. ఎలా ఉంటుంది. बोल बोल बोल. कुछ नहीं, वो फिजिक्स फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन आया था, वो सबमिशन कल मैं ही जाके लिख के आ जाऊंगा. मुझसे पूछ के लिख के आ. तू कल आएगा कि नहीं. मुझे नहीं पता. वो तो जब मैं स्कूल में जाऊंगा तो मैं आके सो जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. वो मतलब 6-7 घंटे तो. अरे पर सर तो तुझे अटेंडेंस पक्का रखना है बोल के बोले ना. क्या? 10 दिन अटेंडेंस पक्का रखना है बोल के बोले थे ना. वो मैंने तो सोचा था कि वो ऑनलाइन अटेंड करूंगा. मैंने ऑनलाइन ज्वाइन भी किया था, संडे भी ज्वाइन किया था. फिर वो क्या कहते हैं, मनीष सर ने मतलब मनीष सर ज्वाइन तो नहीं किया.
व्हाट्सएप करके बोला कि you have to this class is meant to be done only offline. There is no meaning for this class in online mode. क्या ऐसा कुछ नहीं? ठीक है, कल तो बाहर बैठना पड़ेगा मुझे, मेरे को तो लग रहा है कल मुझे तो बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि एब्सेंट हो गया मैं। हाँ पर फिर भी सबके लिए था ना। और किसी ने भेजा तुझे मतलब? नहीं मैं कल जो वहाँ पे जाके लिख दूंगा, मतलब कल आरुष को पूछ के लिख दूंगा। और वेनेसडे को प्रैक्टिकल्स है बोल रहे थे, फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल्स कब सबमिट करना है? वेनेसडे को। हाँ वैसे उसमें तो सिर्फ 11th का जो लिखा था वही है ना? नहीं वो थोड़ी ना होगा, अलग है 12th का। ये साकेत को पूछा था। साकेत मतलब मुझे पता नहीं, मैं तो कल जाके पूरा देख के आऊंगा क्या हो रहा है बोल के। मैंने साकेत को पूछा था कि मतलब ये मतलब क्या है, कौन सा प्रैक्टिकल है, उसने बताया था। फिर फिजिकल एजुकेशन का मैंने उससे पूछा था, उसने बोला कि वही जो 11th में था वही तो वही है। तो ऐसे थोड़ी ना तू वही लिख के आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है। तो हाँ मैं उससे पूछ लेता हूँ एक बार खुद से, मतलब पूछा तो मुझे उससे। ठीक है मैं रखता हूँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं अभी रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा सुन सुन सुन। हाँ हेलो, ये फिजिक्स का ये कब सबमिशन है प्रैक्टिकल्स का? फिजिक्स का पता नहीं मुझे, कल तो है फिजिक्स फिजिक्स प्रैक्टिकल, देखना पड़ेगा कल होगा कि नहीं। और केमिस्ट्री का कब है? अच्छा मैथ्स का कुछ बोला उसने कब सबमिशन है? मैथ्स का कल तो नहीं है, इतना तो पता है। अच्छा चल ठीक है रखता हूँ। ठीक है ठीक है। ఏంటి మీరు? ఏం చేస్తున్నావు? ఆ? సో ఇవే డయాగ్రామ్స్, ఐఎమ్ రైట్. ఎలక్ట్రిక్ డైపోలా. ఏయ్ magnet as an equivalent or magnet as an equivalent solenoid. Okay, in the previous chapter we have explained how a current loop acts as a magnetic dipole and in terms of circulating currents. Viru, ఏం చేస్తున్నావు? Hey, come. ఎందుకు పిచ్చ చేస్తున్నావు? కుక్క ఫ్రెండ్స్.
The resemblance of the magnetic field lines for bar magnet and a solenoid suggests that the bar magnet may be thought of as a large number of circulating currents in analogy with a solenoid. Cutting a bar magnet half is like cutting a solenoid. We get two smaller solenoids with weaker magnetic properties. The field lines remain continuous, emerging from one face of the solenoid and entering into the other face. Something leave it. Hmm. The field lines remain continuous, emerging from one phase of the solenoid and entering into other phase. One can test this analogy by moving a small compass needle in the neighborhood of the bar magnet and a current carrying finite solenoid and noting that deflections of the needle are similar in both cases. To make this analogy more firm, we calculate the axial field of a finite solenoid depicted in figure 5.3a. B equals to nu naught by 4 pi 2m by r cube. This is also for the for bar magnet. For one obtain extent that the bar magnet produce similar magnetic field, the magnetic moment of a is thus equal to magnetic moment equivalent solenoid that produces the same magnetic field. దీంట్లో కూడా బొచ్చు ఏం లేదు. అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు నేనేం చదవాలి అన్నట్టు ఉంది అన్ని థియరీ మొత్తం. సో దీంట్లో ఏమనిండు, అరే బార్ మ్యాగ్నెట్ లో ఏదైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయో సేమ్ సోలనాయిడ్ కూడా అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు బార్ మ్యాగ్నెట్ ని ఎలా అయితే హాఫ్ గా కట్ చేసావో సోలనాయిడ్ కూడా అలా హాఫ్ కట్ చేస్తే యూ గెట్ టూ సోలనాయిడ్స్ విత్ వీకర్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి నువ్వు ఏం చేస్తావు, యాక్సియల్ ఫీల్డ్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉందో నువ్వు చూస్తావు. యాక్సియల్ లో ఫీల్డ్ ఏముంటుంది, న్యూ నాట్ బై 4 పై 2m బై ఆర్ క్యూబ్. మనం గుర్తుందంటే ఇది మనం చేసాం. ఎలా చేసాం అంటే అది రివిజన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, రివిజన్ పక్క చేస్తాం. సో మనకి ఏమేమి అనిండో అవన్నీ రాసుకున్నాం. ఫస్ట్ ద ఎంఎఫ్ఎల్ ఆఫ్ బార్ magnet and solenoid are similar. సేమ్ అని కూడా రాయొచ్చు కానీ నేను ఇంగ్లీష్ పిచ్చోడిని కాబట్టి సిమిలర్ రాస్తాను. Cutting in solenoid into two halves is same as cutting a bar magnet. We get two solenoids with weaker magnetic properties. దాని తర్వాత మనకి ఏంటి, టు ప్రూవ్ దిస్ the magnetic field at axial point for both solenoids and bar magnet is nothing but nu naught by 4 pi 2m by r cube.
అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంటే నేనే ఎందుకు ఇవాళ యాబ్సెంట్ అయ్యా ఫ్రెండ్స్, రేపు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇంతే ఉంది ఫ్రెండ్స్, దీనికన్నా ఏం లేదు. 101 కదా. ఇప్పుడు 5.2.3. The the let's see, the dipole in uniform magnetic field. ఏంట్రా బాబు అయితే చూద్దాం. Let's place a small compass needle of known magnetic moment M and allowing it to oscillate in the magnetic field. This arrangement is shown in figure 5.3b. ఇక్కడ 5.3 లేదురా బొచ్చు. 5 పాయింట్ ఓకే 5.4 అని రాశాడు. ఇది ఎన్సీఆర్టీ బొచ్చు నాకు. ఓకే. The torque on the needle is obviously M into B and torque in magnitude MB sin theta. Here T is restoring torque and theta is angle between M and B. An expression for magnetic potential energy can also be obtained on lines similar to electrostatic potential energy. Um equals to torque theta d theta, mb sin theta d theta minus mb cos theta minus m into b. We have emphasized in chapter 2 that the zero of potential energy can be fixed at one's convenience. Taking the constant of integration to be zero means fixing the zero of potential energy at theta equals to 90 degree. That is when the needle is perpendicular to the అదే నాకు అర్థమైంది. This shows that energy is minimum at theta equals to 0 and energy is maximum at theta equals to 180. Equation 5.6 అరే బాబు 5.6 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భగవంతుడా. వీళ్ళ లేబర్ బుద్ధికి ఆగండి ఫ్రెండ్స్. భయం వేస్తుందా ఇట్లా. వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్, ఎవరికి భయపడాలి నేను. ఆగండి ఫ్రెండ్స్, ఒక మెసేజ్, చిన్న మెసేజ్ చూడాలి. రేపు ఫిజిక్స్ థర్డ్ పీరియడ్ కుమ్మేశారు అంతే. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాం. దేవుడా ఎగమని దేవుడా, వాడు ఏమంటుండో కొంచెం చెప్పండి.
Equation 5.3. Equation 5.3. So 5.3 లో theta minimum. Theta equals 0 లో minimum ఉంటుంది ఎనర్జీ. Minimum. Theta equals to 0 లో cos 0 is what? 1. And maximum at theta equals to 180. Minus 1. So minus m into b minus into minus plus అయిపోతుంది. మైనస్ ఉంటుంది. సో యా, అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సారీ, వి సారీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పాడు? లెట్ having a magnetic moment m and allowing it to oscillate. Allowing it to oscillate in the magnetic field. అప్పుడు ఏమవుతుంది? టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. టార్క్ ఏంటి? టార్క్ ఈక్వల్స్ m into v. This is nothing but restoring torque. వాడు చెప్పినట్టు. ఓకే, సిమిలర్. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నీడిల్ ఆబ్వియస్లీ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ u of magnetic moment m equals to nothing but d theta d theta. Okay, I forgot to write this. D theta is nothing but mb sin theta. Okay, so ఇప్పుడు ఇది mb sin theta d theta. mb బయటకు వచ్చేస్తుంది. sin theta d theta చేస్తే ఏమొస్తుంది? మైనస్ mb cos theta minus m into b. Am I right? Am I right? Minus m into b వస్తుంది. సో ఈ ఫార్ములా బట్టి ఏమవుతుంది? మ్యాక్స్ అట్ theta equals to 180, min at theta equals 0 degree. ఇది మనకు తెలుస్తుంది. ఇంతవరకు చెప్పాడు. ఓకే, ఇంత ఇంత వాడు మన టార్క్ 5.2.3 చెప్పింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ 5.1. Okay, what happens if a bar magnet is cut into two pieces? Transverse to its length, along its length. ట్రాన్స్వర్స్ టు ఇట్స్ లెంత్ అంటే నాకు తెలిసి ఇలా కట్ చేయడం, అలాంగ్ ఇట్స్ లెంత్ అంటే ఇలా ఇలా కట్ చేయడం. రెండిట్లో ఇంక్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నేను రాస్తున్నా, ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ టూ బార్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆఫ్
weaker magnetic properties, weaker magnetic properties in both cases లో అదే అవుతుందన్న ఫీలింగ్, గట్ ఫీలింగ్. అంటే ఎలా కట్ చేస్తే ఏంటి అయ్యేది అయితే ఒకటే కదా. సెకండ్, a magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force. An idle nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to a torque. Why? The magnetized needle లో we have magnetic moment. కానీ ఐరన్ nail లో we don't have any magnetic moment. అదే అనుకుంటున్నా. See, uh, magnetized needle has magnetic moment while the iron nail does not. ఇదే అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓ సి కూడా ఉందా, చెప్పండి. Must every magnetic configuration have a north pole and a south pole? What about field due to a toroid? What is a toroid? Toroid ఏంటి? Donut shape. I don't know about a toroid, yeah, but every magnetic configuration must have a north and a south pole. Must have a north and a south pole, I think so. What about the field in a toroid? అంటే toroid లో ఫీల్డ్ స్పియర్ దాంట్లో ఫీల్డ్ ఏముంటుంది? చూడాలి. I don't know. Two identical looking iron bars A and B are given, one of which, if only one is magnetite, how does one ascertain which one? See, మ్యాగ్నటైజ్ అయినప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, ఓకే ఓకే, చిన్న వన్ గెట్స్ మ్యాగ్నటైజ్ విత్ ఓకే. మనం సి కనుక్కోవాలి, డితో డైరెక్ట్ నేను ఆన్సర్ చూస్తా కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. గ్రీన్ ఉందా, గ్రీన్ కలర్? ఇది కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది కరెక్ట్. ఏ ఇది కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. No, the field, no force if the field is uniform. The iron and experiences a non-uniform field due to the bar magnet. Hmm. Bar magnet. The net force is attractive because both induce. ఇది మనది రాంగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఏంటి? మనం ఇంకా ఎదగాలి పాదు. ఎదగాలి. చూద్దాం. మనం ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలని ఏదో చేస్తాం అనిపిస్తుంది కానీ ప్లీజ్ గాడ్. రేపు ఓజీ ఓజీ రియాక్షన్ వస్తుంది, అందరు తప్పకుండా చూడండి ప్లీజ్.
Comparison of equations 5.2, 5.3, and 5.6. The corresponding equation for air suggests that magnetic field at large distances due to a bar magnet of magnetic moment m can be obtained from the equation for the electric field due to an electric dipole by moment p in making following replacements. Equatorial field, axial field 2m. This is normal, friends. And bro, make me do axial field ఉండండి. Let me take a scale. Axial field, equatorial field అనుకోండి. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమొస్తుంది? టార్క్ అట్ axial field. Torque at axial field and a dipole torque abros sorry, electric field ఏమొస్తుంది? Electric field will be 1 by 4 pi epsilon naught 2 p by r cube. ఇది వస్తుంది. సో దీంట్లో వాడు ఏమంటారు? అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటారు. ఈ దగ్గర వీ కెప్ బి, 1 by epsilon naught దగ్గర వీ కెప్ న్యూ నాట్, అండ్ పి దగ్గర వీ కీప్ m, అండ్ ఆర్ దగ్గర వీ కెప్ ఎక్స్ అవసరం లేదు. ఈ చిన్న అప్డేట్స్ చేస్తే వీ గెట్ ఎంఎఫ్ లో వీ గెట్ బి ఈక్వల్స్ టు న్యూ నాట్ బై 4 బై 2m బై ఆర్ క్యూబ్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ ఈఎఫ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఈఎఫ్ లో ఈ ఈక్వల్స్ 1 బై 4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ m బై ఆర్ క్యూబ్. సేమ్ చేంజెస్ ఇక్కడ కూడా చేస్తే యూ గెట్ బి ఈక్వల్స్ టు న్యూ నాట్ బై 4 పై m బై करेगा when tensai हो तच्छी हाइडा. Okay, so b equals to m by r cube. Yes, so either రాస్తుంది 4.2.4, and we have one more 5.2 ఉంది. Example 5.2. Hope it's not theory based.
Figure 5.5 shows a small magnetized needle P placed at point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrows show different positions and orientations of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q. There's one P and there's one Q. Q1. In which configuration the system is not in equilibrium? In which configuration is the system stable, unstable, equilibrium? In which of the configuration corresponds to the lowest potential energy among the configurations shown? ఇది మీద ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఏ మనకు ఫస్ట్ అడిగిన విచ్ ది సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈక్విలిబ్రియంలోనే లేదన్నా, ఈక్విలిబ్రియంలోనే లేదు అని చెప్తున్నాడు. నాకు ఈ Q1 అండ్ PQ2 ఇస్ నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. నేను కూడా అదే అనుకున్నా. పర్పెండిక్యులర్ ఉంది కాబట్టి ఏ పక్కన పెట్టు. ఏ ఇస్ స్టేబుల్. స్టేబుల్ ఏమో ద వన్ ఇస్ 0 డిగ్రీ. 0 డిగ్రీ ఏముంది? PQ6. I feel PQ6 is PQ6 or PQ5. PQ6 or PQ5 and unstable వచ్చేసి PQ4 or PQ3, which can correspond lowest potential energy among. Lowest potential energy should be PQ6. ఎందుకు? Because it's 0 to Q3, Q6 is stable. Q5, Q4 is unstable. Q5, Q4 is unstable. PQ6 and Q3 are stable. అన్నా ఇది కూడా రాలే కదా. చదివేం లాభం రా. నీకు క్వశ్చన్స్ అవ్వట్లే అంటే ఇంకా చదివేం లాభం. Man. ఓ గైస్, ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి. వీడియో క్లూ ఒక హింట్ తీసుకున్నాం అనుకో. మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తా. సో నార్మల్ బైసెక్టర్, నార్మల్ ఇప్పుడు ఎక్సియల్ పాయింట్ అని ఉంటే ఏంటి? ఎక్సియల్ పాయింట్ ఏమేం పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఏంటన్నా నువ్వు? ఎక్సియల్ పాయింట్స్ దాంట్లో we have Q4 and Q6 అన్నా. ఎక్సియల్ ఎందుకంటే ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి. సర్కిల్ తీసుకురండి అన్నా. ఇది సర్కిల్
P is in this direction. Q5 is in this direction. Q3 is in this direction. Q4 is in this direction. Q6 is in this direction. Okay. So ఇలాంటి దాంట్లో Q4 and Q6 are obviously axial అవుతాయి. అండ్ దీనికి ఏం వాడతాం? న్యూ నాట్ బై 4 pi 2m by r cube. 2m by r cube వాడతాం. అదే ఈక్విటోరియల్ పాయింట్లో I think we have Q3 and Q5. So mu naught by 4 pi m by r cube వాడతాం. So is not in equilibrium. దేంతో ఈక్విలిబ్రియంలో లేదు. అంటే Q1 and Q2 కూడా ఉంది కదా. సారీ, axial point లో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు బ్రో. Q1 and Q2 bisectoral point లో ఉన్నారు. Q1 and Q2, Q3 and Q5. Not in equilibrium. First is Q1 and Q2 as they are not parallel and anti-parallel. What is anti-parallel? Not parallel, no? Anti-parallel. Parallel but moving or oriented in opposite directions. Equilibrium is stable when MQ is parallel to BP, and unstable when a magnetic moment is anti-parallel to BP. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది? దాని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది? యాంటీ ప్యారలల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? స్టేబుల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ప్యారలల్ ఉంటాయి. అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది? యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటాయి. యాంటీ ప్యారలల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? యాంటీ ప్యారలల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? Q4 ఉంది. Q4 సారీ. Q3 ఉంది. Q3 is instance configuration Q3 for which Q is parallel to Q3. అరే ప్యారలల్ అంటావు, యాంటీ ప్యారలల్ అంటావు. యాంటీ ప్యారలల్ అంటే నిజంగా ఏంటన్నా? Parallel but moving and oriented in opposite directions. And Q3 parallel, సరే bro. System is not in equilibrium. Oh, stable, unstable. Okay. Not in equilibrium, parallel లేదు. So not in equilibrium అంటే Q1 and Q2 వస్తుంది. ఇప్పుడు స్టేబులా అన్స్టేబులా అని అడుగుతుంది చూడు, దానికి ఏమంటావు?
స్టేబులా అన్‌స్టేబులా అని నాకెందుకు అడుగుతున్నావు శివాజీ? ఇన్ విచ్ కన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఇస్ స్టేబుల్? స్టేబుల్ ఎప్పుడు? ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు. సో Q3 and Q5 are parallel. Q3, Q5, Q4, Q6. ఏది పడితే అది రాస్తున్నాను. Q3, Q6 is parallel, but Q4 and Q5 are not parallel because they're anti-parallel. అరే అసలు యాంటీ ప్యారలల్ అని మీరు డిసిషన్ Q4. అరే you guys are confusing the shit out of me, you know. The fuck man. Lowest potential energy Q6 అంట. ఎలా? చచ్చిపోతా ఫ్రెండ్స్. సాయిరామ్. సాయిరామ్. Oh man, I can't. I can't. I can't. Magnetism and Gauss law. ఏదో ఉంది కదా ఇది చేసేద్దాం. Mood is like that, friends. ఇదేదో ఉంది కదా ఇది చేసేద్దాం. ఇది అదేదో ఉంది కదా అది చేసేద్దాం. 5.3 Magnetism and Gauss law. ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఫ్రెండ్స్. In chapter 1, we studied Gauss law for electrostatics in figure 5.3. We see that for a closed surface represented by I, the number of lines leaving the surface is equal to number of lines entering it. This is consistent with the fact that no net charge is enclosed by the surface. However, yeah. The situation is radically different from magnetic fields, which are continuous and form closed loops. Examine the Gaussian surfaces represented by 1 or 2 in figure 5.3a or a balanced by number of lines. The net magnetic flux is 0 for both the surfaces. This is true for any closed surface. Consider small vector area of element delta S on closed surface as in the magnetic flux through AS is defined as phi equals to B into delta S, where B is the where all stands compared with the Gauss law, the flux through and closed surface in that case is given by rho E into delta S Q by epsilon, where Q is the difference between Gauss law of magnetism is that electrostatics is a reflection of that isolated magnetic poles. No, there are no sources. Simplest magnetic element of a dipole or in terms of an arrangement of a dipoles or current. The Gauss law of magnetism, the net magnetic flux through any closed surface is zero. సో ఫస్ట్ దీనిలో కొత్తగా చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తా చూడు. Many of the diagrams show magnetic field lines as wrongly. Point out which is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which ones. A low. This is totally wrong. Magnetic field lines లో ఇది తప్పే. What the fuck is that, man? Huh? అసలు సిగ్గులేదు. A is wrong. B is wrong. B is correct. It shows magnetic fields correctly. దీంట్లో
ఇలా వెళ్తుంది. ఇది ఇటు సైడ్ వెళ్తుందా? ఎంటీ స్పేస్ ఉందా మధ్యలో? You are showing magnetic field lines are thick lines in the figure. అరే మీరు డయాగ్రామ్స్ కూడా సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు లంబడి కొడుకులాగా. ఇక నేనేం చెప్తా అన్నా, magnetism and Gauss law is nothing, bro. So you remember there's electric flux in chapter 1. This is what E delta S equals to phi. Huh? You know this? So phi B is nothing but B delta S. Don't ask me. ఇంతే ఇది. కానీ మనం గాస్ లాలో ఏంటి? గాస్ లాలో ఫ్లక్స్ E is Q by epsilon naught. ఇది ఏంట్రా అంటే we get this, no? The flux, total flux of any closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. కానీ గాస్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజంలో అది కాదు. గాస్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజంలో ఏంటి? ద నంబర్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ లీవింగ్. బట్ if you see bar magnet or in solenoid, మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? నంబర్ ఆఫ్ MFL leaving and entering are same. Yeah, are same. Therefore, sigma B equals to 0. ఇది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ గాస్ లా ఫర్ మ్యాగ్నెటిజం. అరే ఇది ఏంట్రా అని అడిగితే ఆగండి ఫ్రెండ్స్, డెఫినేషన్ కూడా ఇస్తా మీకు. గాస్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం ఏంటంటే ద టోటల్ magnetic flux of any closed surface is 0. సో ఇది వాడు చెప్పింది మ్యాగ్నెటిజం అండ్ గాస్ లా. చూద్దాం. బి బి రాంగ్ అంట. ఓకే బి దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే సి ఐ థింక్ ఇట్స్ రైట్. డి ఐ థింక్ ఇట్స్ రైట్. ఈ ఐ థింక్ ఇట్స్ రైట్. ఎఫ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ F is wrong.
Right. A wrong, B wrong, wrong, C right, D right, E right, F wrong, G. What is this, man? G is wrong according to A wrong, B wrong, D wrong, E right, F is wrong, and G is also wrong. G wrong, F wrong, correct. D in the wrong. Feline ends and ends at its ends and outside cannot be so completely straight and confined. Such a thing where it's okay, yeah, yeah. Can't be that straight. So it's no, no, magnetic field lines show direction along which a magnetic needle aligns. Do the magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charged particle at every point? If magnetic monopoles existed, how would the Gauss law of magnetism be modified? Will be modified as Q by nu naught, Q, Q nu naught, Q naught QM. Does a bar magnet exert a torque on itself due to its own field? Does one element of a no, due to charges in motion, can system of have magnetic moments even though its net charge is zero? అన్ని ఇంత థియరీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. థియరీ అన్నట్టు మొత్తం థియరీయే ఉంది. ఈ థియరీ మళ్ళీ చదవాల్సి వస్తుంది. డివిజన్ అప్పుడు ఇవన్నీ సరిగ్గా మంచిగా చదవదాం. 5.4 ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే క్వశ్చనే లేదు. ఇప్పుడు వస్తుంది. మ్యాగ్నటైజేషన్ అండ్ magnetic intensity. The Earth abounds with a bewildering variety of elements and compounds. In addition, we have been synthesizing new alloys, compounds, and even elements. One would like to classify the magnetic properties of these substances. In the present section, we define and explain certain terms which will help us to carry out this exercise. We have been seeing that a circulating electron in an atom has a magnetic moment. In bulk material, these moments add up vectorially and they can give a net magnetic moment which is not non-zero. We define magnetization M of a sample to be equal to its net magnetic moment per unit volume. M is a vector of dimension n minus 1a and is measured in am. Consider a long solenoid of n turns per unit length and uh, ca- carrying a current I. The magnetic field in the interior of the solenoid will be shown as nu Ni. No. If the interior of solenoid is filled with material of non-zero magnetization, the field inside the solenoid will be greater than B naught. The net B in the interior will be expressed as B naught by Bm. Magnetization. The Bm is the additional field Bm into magnetization M. Bm is
Mu naught is the same constant that appears in Bayes servers. It is convenient to introduce another vector field H called the magnetic intensity, which is defined by H equals to B by mu naught minus M. H has the same dimensions as M and is measured in AM. Magnetic field is written as B into mu naught H plus M. Oh my god, Intera! We repeat our defining procedure. We have partitioned the contribution to the total magnetic field inside the sample into two parts, one due to external factors such as current in the solenoid. This is represented by H. The other is due to the specific nature of magnetic material, namely M. The latter quantity can be influenced by external factors. This explains the mathematical expression lambda H, where lambda is a dimensional called the magnetic susceptibility. It is a measure of how a magnetic material responds to an external field. Table 5.2 okay elements. It is some all materials which are called paramagnetic. The small and which are diamagnetic negative. In the latter, M and H are opposite in direction. From equation we get nu into 1 plus lambda. Okay. 1 plus lambda H mu not nu r H mu H. Nu r is 1 by lambda relative magnetic permeability. It is analog of dielectric constant in electrostatics. The magnetic permeability of a substance nu not are interrelated, and only one of them is related. One of them is independent. Given one is one, the other two may be easily determined. Oh my god, Anna. ఫార్ములా లేదు అని అన్నావుగా. ఇప్పుడు ఫార్ములాలు వచ్చాయి తీసుకోరా లమ్ముడి కొడుక అని నాకు ఇచ్చిన ఫ్రెండ్స్. ఇస్తే ఇలా లేకపోతే అలా. అసలు ఏంటో నా పరిస్థితి. నా 5.5 తర్వాత we have 9 questions. అది చేయాలి. కానీ మొత్తం లెసన్ కంప్లీట్ చేశాక ఐ విల్ ఎండ్ ద లైవ్. మీరు టెన్షన్ పడకండి, నేను ఉంటా. ఇంకోసారి ఫస్ట్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఏంట్రా బాబు? మ్యాగ్నటైజేషన్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ అదే బల్క్ మెటీరియల్ అయితే అన్ని వెక్టర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈ ఇది వచ్చేసిందా ఇప్పుడు ఈ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అనుకో ఇన్సైడ్ ఏముంటుంది బి ఈక్వల్స్ న్యూ నాట్ అదే మనం లోపల ఒక సపోజ్ వి fill the material with non-zero magnetization. Non-zero magnetization add చేస్తే B equals to B naught by plus Bm. B naught ఏంటి solenoid. ఇక్కడ Bm ఏంటి మెటీరియల్. ఈ Bm ఫార్ములా ఏంట్రా బాబు? Bm equals to B equals to magnetic intensity. H ఏంట్రా అంటే B by nu naught minus M. అరే ఇది ఏంట్రా బాబు బాబు B equals to mu naught by H plus M. అది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే M equals to lambda H. ఓకే, lambda here is magnetic susceptibility అంటే ఇది రెస్పాన్స్ టు సో ఇప్పుడు B equals to mu naught 1 plus lambda H mu naught mu r H mu naught 1 plus lambda mu naught mu r H mu naught H ఓకే సార్
No, one electron has magnetic moment. Okay, M anna. If you take bulb, in bulb material, the M's would add vectorially and a non-zero M net would come magnetization. The first, ఇప్పుడు let us take a solenoid consisting of n number of turns per unit length. Let us take a solenoid consisting of n number of turns per unit length, carrying a current type. So B naught equals to mu naught n I n I. కానీ if we add a material between having non-zero magnetization, having non-zero M, then B equals to V naught plus Pm equals to the, ఇక్కడ Bm ఏంటి? Bm is directly proportional to magnetization. Therefore, B naught is equal to Bm is equal to mu naught M. ఇది వచ్చిందా? Now H equals to B by mu naught minus M. అది ఏంట్రా అంటే H is nothing but magnetic intensity.
ఈ ఫార్ములాతోనే మనకి ఏమొస్తుంది? B ఈక్వల్స్ టు న్యూ నాట్ హెచ్ ప్లస్ ఎం వస్తుంది. కానీ ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది. అదేంటంటే m is directly proportional to h. ఎలారా అంటే m is equal to lambda h ఫ్రెండ్స్. మరి ఇప్పుడు లాంబ్డా ఏంట్రా అంటే దిస్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ సస్పెక్టబిలిటీ. బ్రెయిన్ హీట్ అయిపోయింది కదా నాకు కూడా సేమ్. మ్యాగ్నెటిక్ సస్పెక్టబిలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ measure of how organ friends చూసేసుకున్నాం. how the response coolly అదెలా response of what? How a magnetic material response of response of magnetic material. What the? I'm not able to concentrate on. Not able to concentrate. Magnetic material to external field అన్నా. రే ఇది కష్టమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ రాయడం కూడా. ఇది లంబడా హెచ్చా. ఇప్పుడు బి ఈక్వల్స్ వాట్? బి ఈక్వల్స్ న్యూ నాట్. You can write this as lambda h plus h nu naught h 1 plus lambda వస్తుందా? న్యూ నాట్ 1 ఓకే న్యూ నాట్ న్యూ ఆర్ హెచ్ వస్తుందా? ఓపెన్ అవుతుందా? న్యూ నాట్ న్యూ ఆర్ హెచ్ న్యూ హెచ్. న్యూ ఆర్ ఈక్వల్స్ 1 ప్లస్ లంబడా
ఇంత ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జాంపుల్ 5.5. Solenoid has a core with relative permeability 400. You know what else? The bindings of the solenoid are insulated in the core and carry an ampere per meter. Calculate H, M, B and the magnetizing timing. How the Okay. Slow వెళ్దాం. Slow వెళ్దాం. Slow వెళ్దాం. ఫస్ట్ నీకు ఇచ్చాడు న్యూ ఆర్ విచ్ ఇస్ 400. ఓకే. దాని తర్వాత నీకు ఐ ఇచ్చాడు 2 ఆంపియర్. దాని తర్వాత he gave you n which is 1000. ఇంకా నీకేం కావాలి? ఫస్ట్ హెచ్ హెచ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? బి ఈక్వల్స్ టు న్యూ హెచ్ బి బి కూడా ఇవ్వలే కదా. సో హౌ విల్ యూ యూజ్ దిస్? నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో నువ్వు ఏం కనిపెట్టగలుగుతావు? No, this will not work out because we don't know what is B. So it's ఇదే న్యూ ఎన్ఐ ఈ రెండు మూడు వాడుకొని నువ్వు ఎలా చేస్తావు ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు నో. B equals to new ni, B equals to new h. Okay, B equals to new ni and equals to new h. Oh man. సో ఇక్కడ నువ్వు చూసుకుంటే హెచ్ కట్ అయిపోతే హెచ్ ఈక్వల్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఐ. ఈ ఫార్ములా కూడా ఉంది. ఈ ఫార్ములా వాడితే యు గెట్ h equals to 1000 into 2000. A by meter. హెచ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు బి ఎమ్ కనుక్కోమని. ఎమ్ మనకి ఏం చెప్పాడు?
బిఏ కనుక్కుండు ఫస్ట్. అరే బి కనుక్కోరా అమ్మా. ఇట్స్ లైక్ ఫోన్ స్పీడింగ్ న్యూ నాట్ న్యూ ఆర్ హెచ్ న్యూ నాట్ 4 pi into 10 to the power minus 7 into 400 into 2000 4 pi into 10 to the power minus 7 into 4 into 10 to the power 2 into 2 into 10 to the power 3 is just 4 pi into 4 into 4 into 2 32 pi into 10 to the power minus 2 into 3.14 into 10 to the power minus 2 800 into 100.48 100.48 into 10 to the power minus 2 పెట్టుకుంటే 1 వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 1 వస్తుంది వచ్చింది. ఇప్పుడు బి ఉంది న్యూ ఉంది, ఈజీ కదా. బి ఈక్వల్స్ టు న్యూ నాట్ ఎం ప్లస్ హెచ్ బి 1 m equals to nothing but b by nu naught minus h. M equals to 1 by 4 pi into 10 to the power minus 7 minus h, which is 2 into 10 to the power 3. Something happened. ఏమైందో నాకు తెలియదు కానీ ఏదో అయింది. సో హార్డ్ మ్యాన్. ఫస్ట్ 1 by 4 pi ఏంటో కనుక్కోవడం. డైరెక్ట్ కొడుతున్నాను, సారీ. 0.079 seems go ahead. 0.079 into 10 to the power 7 minus 2 into 10 to the power 3. Again, నేను అలా తీసుకొస్తే ఇది యాక్చువల్లీ 8 I can write as 0.08 into 10 to the power 7 minus 2 into 10 to the power 3. ఇది 8 into 10 to the power 5 minus 2 into 10 to the power 3. ఇంకొకసారి చేస్తే 800 into 10 to the power 3 minus 2 into 10 to the power 3. చేస్తే 798 into 10 to the power 3. Magnetism current Im. B equals to nu r n naught I plus Im.
Oh my god, these are so many. Am identity B equals to nu naught n I plus I m it seems. ఇది 1 ఇది 4 pi into 10 to the power minus 7 ఇది 1000 10 to the power 2 plus im 4 pi into 10 to the power minus 7 into 2 into 10 to the power 3 im into 10 to the power 3. ప్రస్తుతం చూస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 8 pi into 10 to the power minus 4 plus 4 im pi into 10 to the power minus 4 equals 1. 1 మర్చిపోకు ద్వారా 1 అసలే మర్చిపోకు వి 1 వస్తుంది. ఇంకా చేసి చూసుకుంటే 8 into 3.14 5.1. Ah! 794 ఆంపియర్ వస్తుంది.
అదే స్మాల్ మ్యాటర్ పాజిటివ్ ఉంటే పారామాగ్నెటిక్, నెగిటివ్ ఉంటే డయామాగ్నెటిక్. ఎక్స్ లండా గ్రేటర్ దెన్ వన్, యు ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ వన్. చూడు న్యూ ఓకే. సో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డయా డయా అని రాసుకుందాం. దీంట్లో -1 ఈక్వల్స్ టు లండా ఈక్వల్స్ టు 0. ఈక్వల్స్ 0 ఉండకూడదు. సారీ ఫ్రెండ్స్, సారీ. కానీ 0 ఈక్వల్స్ న్యూ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. New should be greater than new naught. Para. Para is different అనమాట. 0 1 కానీ ఇది -1 equal to 2 false. Here new is greater than Ferro కూడా ఉంది. Ferro is nothing but extreme. Lambda should be greater than 1. New r should be greater than 1. And new should be greater than 0. Difference. ఓపిక అనేది పోయింది. కూర్చోాలంటే ఓపిక పోతుంది. Diamond is substance of those which have a tendency to move from stronger and weaker part. Okay, in other words, unlike the magnet attracts some metals like it would repel a diamagnetic substance. Figure 5.7 shows a bar of diamagnetic material in an external magnetic. The five lines repelled or expelled, and the field of the material is reduced. In most cases, the reduction is slight, being 1 part in 10 to the power minus 5. When placed in a non-uniform, the bar will tend to move from high to low field. The simplest explanation. వామ్మో ఇంత ఇచ్చాడా గైస్. ఇంకా ఓపిక అనేది పోయింది ఫ్రెండ్స్. సో లైవ్ ఇక్కడ ఖతం చేస్తున్నా. నేను కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటా. లైవ్ అనేది ఇంతే ఉంటుంది. సో లెట్ మీ టేక్ అ బ్రేక్. కష్టం ఫ్రెండ్స్ చేయడం. బి ఫ్రాంక్ వెరీ కష్టం. అయితే సేవ్ చేసుకుని ఉంచండి ఫ్రెండ్స్. పోతుంది అది కొద్దిసేపట్లో. కొంచెం బ్రేక్, దీనికి కూడా కొంచెం బ్రేక్ ల్యాప్టాప్కి. నేను యూస్ చేసేది చూస్తుంటే ఖరాబ్ అయిపోయినట్టు ఉంది. అంత ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నా. సో ఇవాళ ఇంతే చదువు. ఆగండి. మై గాడ్. లీడర్. సో ఇవాళకి ఇంతే చదువు. నేను చదువుతా అంటే కానీ లైవ్ ఎండ్ చేసి చదువుతా అనమాట. సో ఇప్పుడు నా మైండ్ ఫుల్ హీట్ ఎక్కిపోయింది. స్నానం చేసి మళ్ళీ కొంచెం చూసుకుంటా మ్యాగ్నెటిజం. రేపు మార్నింగ్ అలా అయిపోతుంది నాది. దాని తర్వాత రేపు నేను వచ్చేటప్పుడు వి విల్ డూ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. హోప్ఫుల్లీ అది కూడా లైవ్ చాలా తొందరగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇంత టైం వేస్ట్ చేయకూడదు మనం. అసలే టెన్షన్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా 2 వీక్స్ ఉంది ఎగ్జామ్కి. టెన్షన్ అయిపోతుంది.
సో, ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ కూడా స్టార్ట్ చేశాననమాట. ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ థియరీ ఉంది. ఫుల్ థియరీ ఉంది. ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేశా. ఇంకా 4 చాప్టర్స్ ఉంది. అది కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సో, యాహ్! ఫిజిక్స్ ఇంకా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, ఏసీ ఇంకా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఈ 3 లెసన్స్ ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 4థ్ కల్లా ఖతం చేసినా కూడా మనం సెప్టెంబర్ 8థ్ సెప్టెంబర్ 8థ్ కల్లా కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. కెమిస్ట్రీ ఖతం అయిపోయిన తర్వాత మ్యాథ్స్ ఉంది. మ్యాథ్స్ వి హావ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంది. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఎంత పెద్ద చాప్టరా? చిన్న చాప్టరా? అది కూడా చూడాలి. దాని తర్వాత డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంది. అది చేశాక అదికో మొత్తం రివిజన్ అదొక 2 డేస్ అనుకోండి. సెప్టెంబర్ 10థ్‌కి అయిపోతది అనుకోండి. ఐ హావ్ 5 డేస్ ఫర్ రివిజన్. టోటల్ రివిజన్. సో, 1 డే మొత్తం ఫిజిక్స్ 8 చాప్టర్స్ రివిజన్ చేసుకుంటా. మీ ముందే 11థ్‌కి 11థ్‌కి మొత్తం రివిజన్ చేసుకొని 12థ్‌కి క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్. 13థ్‌కి కెమిస్ట్రీ మొత్తం రివిజన్ చేసి దాని తర్వాత 14థ్‌కి మొత్తం క్వెషన్ అండ్ 15థ్‌కి ఎగ్జామ్ ఉంటది చూద్దాం. ఎగ్జామ్ బట్టి ప్లాన్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో, ఈ లైవ్‌కి ఇంతే గైస్. సో, థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఎవరు చూడలే కూడా. సో, ఇది నా పర్సనల్ నేను కూర్చుంటా. ఇప్పుడు లైవ్ ఆన్ చేస్తే నేను కూర్చొని చదువుతా అనే మెయిన్ రీజన్‌తో లైవ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 2 అవర్స్ కూర్చున్నా. ఐయామ్ ఆల్మోస్ట్ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అందుకే లీవ్ అయిపోతున్నా. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేను కూడా రెస్ట్ తీసుకొని లెసన్ 12 కల్లా కంప్లీట్ చేసి రేపు క్వెషన్ ఆన్సర్స్ చేసి దాని తర్వాత మీకు రేపు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్‌తో కలుస్తా. సో, బాయ్. 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 ఆగండి ఫ్రెండ్స్. లైవ్ ఎండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్కడ ఆగిపోతుందో అది చూడాలి. రేపు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్‌తో కలుస్తా. సో